কিন্তু বলবো। ডেফিনেশনটা যখন বলছেন একটু স্লো বলুন। তুমি কি লিখছো? তুমি কি লিখছো? আমি স্লো হ্যাঁ, বলছি, স্যার। তুমি লেখার চেষ্টা করো না, আমি সব দিয়ে দেবো, আচ্ছা স্যার। এত টেনশন করো না। ওকে, আচ্ছা আমি স্লোই বলছি। ওয়ান মিনিট। ফিরে যাচ্ছি। Ronit, so please you take the attendance, okay? In documents form, okay? And send it in the WhatsApp group. Okay? Ronit? Okay. Already I tried by it is very hazy due to huge number of students. 68 student is there, 70, more than 70 student is there. Okay. So again we repeat, management means we want to achieve the predetermined goal. Predetermined goal. That is the goal which you fit before achieving that goal. There is a predetermined goal. We want to achieve predetermined goal smoothly and efficiently by using some resources. Is it okay? স্যার প্রি-ডিটারমাইন্ড গোল তারপর Predetermined goal. We want to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently. আমাকে প্রিডিটারমাইন্ড গোলটাও অ্যাচিভ করতে হবে স্মুথলি, দ্যাট ইজ কোনো উইদাউট এনি ডিস্টার্বিং। We have to achieve that goal that is smoothly and efficiently by using some resources. That is আমাকে প্রিডিটারমাইন্ড গোলকে অ্যাচিভ করতে হবে স্মুথলি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি। অবভিয়াসলি তার জন্য কিছু রিসোর্সেস দরকার, সেই রিসোর্স গুলোকে ইউজ করা। So that is the management. Is it okay? Yes sir. কারোর কোনো ডাউটস আছে? Have you any doubts? Okay. Now predetermined goal, predetermined target you have to achieve by using some resources. That is the management. Now, these resources is what if you want to achieve a certain goal, then you need some resources. Are you agree? আমরা যদি কোনো একটা গোলকে অ্যাচিভ করতে চাই, আমাদের কিছু রিসোর্স দরকার। Are you agree? Without that resources, you can't achieve that goal smoothly and efficiently. So we need some resources, and these resources is called 7M. কি বললাম? These resources is called 7M. M for man. বুঝলাম না, আরেকবার বলুন। আমরা যে গোলকে অ্যাচিভ করতে চাইছি, সেই গোল প্রিডিটারমাইন্ড গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য কিছু রিসোর্সেস দরকার। সেই রিসোর্স গুলোকে বলছি আমরা 7M, 7টা M. M for man, M for money, M for machines, M for materials,
M for markets, M for methods, and M for motivation. কি বললাম? Man, money, man, money, motivation. man, money, machines, materials, markets, methods, and motivation. These are the 7M, and by using these 7M, we have to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently. That is the management. That kind of activities is called management. Is it okay? স্যার বলো। স্যার বলছি সাতটা মানে ম্যান, মানি, মেশিন, মেটেরিয়াল, Market, methods, and motivation. তুমি লেখার চেষ্টা করছো, তাই তো? হ্যালো, না স্যার, কি করছো? স্যার মনে রাখার চেষ্টা করছি। ওই 3-4টে পারলাম, তার পরের 3টে ধরতে পারলাম না, ওই জন্য আরেকবার জিজ্ঞেস করলাম। হ্যালো, হ্যাঁ বলো, কি বলছো? হ্যালো, হ্যালো সীতামা, কি বলছিলে? হ্যাঁ স্যার বলুন। কি বলছিলে বলো তুমি? আমি বললাম যে স্যার আপনি যে বললেন 7টা এম মানে কি 4টে এম মনে থাকলো, তারপরে 3টে মনে থাকলো না, সেই জন্য আপনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করে নিলাম। কোনো অসুবিধা নেই, মনে থাকতেই হবে এরকম কোনো কথা নেই। তুমি ব্যাপারটা কনসেপচুয়ালি বোঝো যে জিনিসটা কি, ঠিক আছে? আমি তোমাকে দেখো মেটেরিয়াল একটা পাঠিয়েছি গ্রুপে, ঠিক আছে? আমি যা বলছি সব মনে থাকতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমি যেটা বলছি সেটাকে আগে তুমি বোঝো, দেখো যে তুমি কনসেপচুয়ালি বুঝতে পারছো কিনা। ওকে? ওকে স্যার। টেনশন করো না, তো আমি আছি, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, যা বলছি সঙ্গে সঙ্গে তো সব মনে থাকে না, আমরা তো হিউম্যান বিং। ওকে? কিন্তু মেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি সেটাকে রিয়ালাইজ করো যে আর ইউ এগ্রি অর নট। ওকে? দ্যাট ইজ, you have to think that we have to achieve the predetermined goal by smoothly and efficiently, and by using some resources, and these resources is called 7M. M for man, M for money, M for machines, materials, markets, মার্কেট, মেথড, methods, মোটিভেশন। motivation. Okay, these are the 7M, and by using this 7M, we have to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently. That is the management. Okay? ওকে স্যার। That is, today I take this class. That is the predetermined activities. তাই না? আমি আগে থেকে ঠিক করেছি তো আমরা যে আমরা আজকে এই ক্লাসটা নেব, ঠিক না রনিত? রনিত আছে? হ্যাঁ, সো অলরেডি ইট ইজ প্রিডিটারমাইন্ড, আমরা ঠিক করেছি আজকে ক্লাসটা নেব, তার জন্য রনিত আমার সাথে কমিউনিকেট করেছে, and then we create some group. That is the predetermined activities. For that purpose we need some resources, and for that purpose, to organize that class, we create some group and provide some link to you, and by using that link we are in this platform. Okay? And obviously, to achieve that goal, we need some resources. These resources like network, like communication, like mobile, etc., etc., etc. Like my time, your time, etc., etc. বোঝা গেল? হ্যালো, না স্যার আরেকবার বলুন। এই যে আমরা যে ক্লাসটা যে অর্গানাইজ করছি, এই ক্লাসটাও তো একটা প্রিডিটারমাইন্ড ক্লাস ছিল, আমরা আগে থেকে ঠিক করেছি ক্লাসটা করব, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। এই ক্লাসটাকে দুম করে আজকে এরকম ভাবে শুরু হয়ে গেল? না। তার জন্য কিছু অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে তো? হ্যাঁ। সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি ছিল বলো? রনিত আমার সাথে কমিউনিকেট করেছে,
আপনার সাথে কমিউনিকেট করেছি, গ্রুপ গ্রুপ বানিয়েছে, ক্রিয়েট টাইম করেছে, সেট করেছি। টাইম সেট করেছে, আমরা সেখান থেকে লিংক প্রোভাইড করেছি, তোমরা সেই লিংক দিয়ে অ্যারেঞ্জ করেছো, এন্ড দেন আমি প্রপার টাইমে লিংক প্রোভাইড করেছি, আমরা এটা ক্লাসটা কন্টিনিউ করছি। So that is the predetermined activities, and we have to achieve that activities smoothly and efficiently. And for that purpose, we arrange, we collect, we write some notes, and already I provide to you in your WhatsApp group. So these are the different process, different resources already we arrange, and now we execute it. So this is the management. Is it okay? ওকে স্যার। আর কারো কোনো ডাউটস আছে? ঋতুপর্ণা? না স্যার, বুঝেছি। Now, what is management? In simple sentence, that is okay. Now, next question is, I have one question for all of you. How do you know what is our common problem? Your problem, my problem, his problem, her problem, all are same. How do you know what is that? আমাদের প্রত্যেকের একটা কমন প্রবলেম আছে, সেই কমন প্রবলেমটা কি তোমরা জানো? হ্যাঁ বলো। What is that common problem? Aware of problem solving aspect. Yes, again, please, loudly. Afraid of problem solving aspect. Again, at solving. বলো, বুঝতে পারছি না, আগে বলো। Afraid of problem solving aspect. Afraid of Problem solving aspect. problem solving, afraid. What is the meaning of this? Acha. Actually, our common problem is our wants are unlimited. Are you agree? Our wants are unlimited, but our resources are limited. Sritama's pocket money per month is limited to rupees 700. বোধহয় একটু বেশি বলে ফেললাম, জানি না, তাই না সীতামা? হ্যাঁ স্যার। পকেট মানি দেয় তো প্যারেন্টস একটা? না স্যার, লাগে না। লাগে না, আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে রনিতার লাগে। রনিত, পার মান্থ পকেট মানি কত? Yes? Oh, that is unlimited resources there. Okay, that's why he not count what is his monthly requirement. Okay, that is another thing, that is exceptional case, but I hope everyone's wants are unlimited, but your resources are limited. Your pocket money per month is limited, say 500 or 700 or 1000. But by using that 500, 700 or 1000, we have so many resources you have to gather. For example, one friend treat is there, annual monthly recharge is there, then one day we have to go to the restaurant, and etc. etc. So our wants are unlimited, but our resources are limited. That is our common problem. Are you agree? Agree করছো সবাই? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ।
So, Sir. so one is limited and one is unlimited. So we need some equilibrium point to achieve the unlimited wants by using limited resources. And that for that purpose we need management. So why you need management? We need management because our wants are unlimited, but our resources are limited. So by using your limited resources, you have to maximize your unlimited wants. For that purpose, we need management. Is it okay? Yes, sir. Now, another point. Suppose in a management, so many function is there. There is so many activities is there in a management. What is the first activities of the management? First activities of management is planning. First, you have to plan what we want to do. Okay? So, planning is your first activities of the management. Then, organizing. That is, organizing means that is, you have to organize an individual framework. For example, in our college, one invisible framework is there. Some board of director is there, some director is there, then principals is there, then HODs is there, then so many faculties is there, then class representative is there, and then class. So that kind of invisible framework helps to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently. So this framework is called organization or organizing. And in this organization or in this framework, so many position is there. For example, this position is what? Principals, HODs, teachers, then class representative, etc. These are the position. And every position held by a particular human being, that is a particular individual. So this particular individual holds the particular position, that is called staffing. Staffing means perfect man at perfect place. This is called staffing. Is it okay? কি বললাম বোঝা গেল? না স্যার, আর একবার বলুন। Planning, organizing, staffing, proper coordination, proper communication, etc. Is the screen visible? Yes, sir. Now you say, already we discussed management means manage by men tactfully, and we have to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently by using some resources. And these resources are man, money, machines, materials, markets, methods, and motivation. And already we discussed our basic problem is what? Our basic problem is human wants are unlimited, but our resources are limited. So we need some equilibrium point. And in a management, so many functions is there, like planning, organizing, directing, staffing, coordinating, budgeting, reporting, decision making, controlling, etc. বোঝা গেল? প্ল্যানিং মানে কি? Yes, প্ল্যানিং, sir. হ্যাঁ বলো। Yes. Planning means what? Planning means we have to plan first what we want to do. That is the planning. So first we have to think what we want to do. That is our planning. Then, what we want to do. So is the point clear? That is the planning. Yes, sir. Yes, sir. Then, are you organize any program in your college?
I hope yes. কলেজে কোনো প্রোগ্রাম করেছো তোমরা? No, sir. কোনো প্রোগ্রাম করোনি? টেক ফেস্ট তারপরে বা আদার্স কত কিছু তো ছিল, পারবি না কিছু করোনি? কোনো প্রোগ্রামে কেউ পার্টিসিপেট করোনি বা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ স্যার করোনি? করেছি আবার পার্টিসিপেট করেছি। আবার 5th সেপ্টেম্বর আসছে, টিচার্স ডে প্রোগ্রাম নেই? আছে? আছে, হ্যাঁ right. স্যার আছে। থাকতে তো হবেই, সে অনলাইনেই হোক আর অফলাইনেই হোক। অফলাইনে তো পসিবল না, কোন অনলাইনে। তো অনলাইনে এই টিচার্স ডে প্রোগ্রাম হবে নাকি 5th সেপ্টেম্বরে? হ্যাঁ স্যার। হবে, রাইট, হবে, রাইট। তো হবে যখন, তার জন্য কোনো প্ল্যানিং আছে? কিভাবে হবে? হ্যাঁ স্যার আছে। কিভাবে হবে? কিভাবে হবে? কোনো নিশ্চয়ই কোনো একটা প্ল্যান আছে, আছে তো? হ্যাঁ, আমি জানি এটা সিক্রেট প্ল্যান। তো আমাদের এখন টিচার্সদের এটা বলা যাবে না। টিচার্সদের সেটা আমরা পার্টিসিপেট করতে বলবো। তারপরে হাউ উই ক্যান অ্যারেঞ্জ ইট, উই নো ইট, শিওর, ঠিক তো? তো দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যানিং। তোমাকে ফার্স্ট আমাকে ভাবতে হবে আমি কিভাবে প্রোগ্রামটা করব, আমি কি কি করতে চাই, আমি কিভাবে এটাকে এক্সিকিউট করব। দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যানিং। ওকে? And for that purpose, we need organizing. Organizing means, Ronit, you do this one. Sitama, you do this one. Rituparna, you do this one. Your responsibility is this. In this way, you have to distribute the responsibilities to the different person. That is the organizing. And that is the organizing and directing. So, for organizing, you have to create some invisible framework. চোখে দেখা যায় না এরকম একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রত্যেকটা পজিশন একটা হিউম্যান বিং আর ইন্ডিভিজুয়াল হোল্ড করে। পারফেক্ট ম্যান এন্ড পারফেক্ট প্লেস। আমাকে যদি বলে এখন একটা, স্যার আপনি জাভা পড়াবেন, ইজ ইট পসিবল ফর মি? হ্যালো, আমাকে যদি জাভা পড়াতে বলে বা সি প্লাস প্লাস পড়াতে বলে, আমি কি পারবো? পারবো না। ইজ ইট ওকে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো এগুলো আমি পারবো Yes, না, sir. কারণ আমি তো ওই স্ট্রিমের না, তোমাদের বিশেষ স্ট্রিমের না, আমি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না। সো আই এম টোটালি আনকেপেবল টু টেক দ্যাট ক্লাস, দ্যাট কাইন্ড অফ ক্লাস। সো perfect man at perfect place is very important, and that is called stuffing. And directing is very important. That is, you have to, sometimes direction comes from top and feedback comes from bottom. That is, HOD instruct to me, please Somen, you take this class. That is the direction. Okay? And Ronit communicate with me, or I communicate with Ronit, and for after communicating, we give some direction to the Ronit, you do this. That is the direction. And obviously, after taking this class, or after completing this semester, we means your HOD get some feedback of me regarding this class. That is also one kind of direction, but it is from bottom to top. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। Are you enjoying the class? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Sure. ইয়েস স্যার। মনের মধ্যে কোনো হেজিটেশন রাখবে না যে স্যার
এই একটা সাবজেক্ট ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আমরা কিচ্ছু জানি না, তো আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, এরকম কোনো হেজিটেশন রাখবে না, ঠিক আছে? তুমি জানো না, আমি জানি, ঠিক আছে? Definitely. আমি 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 কিভাবে পড়াবো সেটাও আমি জানি, ঠিক আছে? শুধু তোমাকে শুধু কি করতে হবে, আমার কথাটা শুনতে হবে, আমার সাথে কোঅপারেট করতে হবে, আর প্রপার টাইমে একটু ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে হবে, আর কিচ্ছু করতে হবে স্যার, না। হ্যাঁ বলো। এটা কি অনেকটা বিজনেস স্টাডিজের মতো? কিছুটা, আচ্ছা। কিছুটা, পুরোটা পুরোটা না। তো আমাকে তো বিজনেস স্টাডিজ এর গল্পটা বলতেই হবে, কারণ আমাকে উইদাউট দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, ফাংশন অফ ম্যানেজমেন্ট, উই কান্ট টেক দিস ক্লাস। ওকে? ওকে স্যার। ভালো লাগবে, দেখো শোনো, তোমাদের ভালো লাগবে, ট্রাই করবো, তোমরা কোনো অসুবিধা নেই, যে কোনো কোশ্চেন যে কোনো সময় করবে, অলওয়েজ আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। ওকে? আচ্ছা, then staffing is one. Another important part is budgeting. Obviously, budget is very important. That is, you know, if you uh, do your, or if you organize your Teachers' Day program by offline mode, then your budget, and if you organize it in online mode, then your budget. Obviously, both are not equal, both are not same. Agree করছো তো? Yes, sir. অফলাইন মোডে একটা টিচার্স ডে প্রোগ্রাম করা আর অনলাইন মোডে একটা টিচার্স ডে প্রোগ্রাম করা, দুটোর মধ্যে বাজেটের হিউজ ডিফারেন্স হয়ে যায়। সো বাজেট ইজ another important part. So for doing any activities, budgeting is very important. Then reporting is another important part. That is, every weekend I have to report to my higher authority, that is, I take this class, I complete this topic, etc., etc., and my syllabus completed portion is this. That kind of reporting is very important. And two important terms, two important function is there. One is decision making and one is controlling. But do you know what is controlling? Anyone? কেউ জানো কন্ট্রোলিং কি? কারোর কোনো আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ কন্ট্রোলিং? না স্যার। আচ্ছা, কারণ নেই কোনো? হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে স্যার, আমরা বিসিএ স্টুডেন্ট, ওয়াই ম্যানেজমেন্ট? তাই না? আসতে পারে, আসছে মনে মনে Yes, sir. যে স্যার আমরা বিসিএ স্টুডেন্ট, আমরা কেন ম্যানেজমেন্ট করবো, আমরা ম্যানেজমেন্ট করে কি করবো, ঠিক কি না? এই সাবজেক্টটা কেন আমাদের দেওয়া হবে? Am I right? Yes, sir. Obviously right, yes. Actually, the subject management, everyone use management, everyone. In our daily life, you also use management. Obviously, you use management. That is how you know which train you avail to reach your college at .10 AM. ঠিক কি না? তুমি ঠিক করো না যে আমি যদি কলেজে 10টার সময় পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমাকে কোন ট্রেনটাকে ধরতে হবে? What is my route? How much amount we required to achieve to reach my college? তুমি এগুলো ঠিক করো না যে আমি যদি কলেজে যাই আমার কত টাকা লাগবে, কোন রুটটা আমার বেস্ট রুট হবে, ঠিক কি না? করো কি না? স্যার। Yes. That means in your mothers, that is, parents also use management in their daily life.
কখন ঘুম থেকে উঠবো, কখন রান্না করব, কখন খেতে দেবো, এটসেট্রা এটসেট্রা, সবকিছু। রিসোর্সেস কিভাবে ইউজ করব। আর আমাদের তো আর একটা মোটো আছে যে সাপোজ এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার রিসোর্সেস, দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমার সাপোজ my savings is per month say 2000, say, তো তুমি ভাবো না যে সেই 2000টা কোথায় ইনভেস্ট করলে আমার রিটার্ন ম্যাক্সিমাইজ হবে? ভাবো কিনা? ভাবো। Yes, sir. তুমি বলবে যে স্যার এখন তো আমার তো কোনো আর্নিংসই নেই, আমি কি করে কেন ভাববো? শিওর। কিন্তু ইন ফিউচারে আফটার গেটিং এ জব, if you save ₹2000 per month, then you have to think where we invest it for your maximum return. To maximize your return, where we invest, you have to think. That is the management. So everyone use management. Any profit-making organization, any non-profit making organization, any family member, any students, anyone use the management. That's why in every syllabus, one subject is there, that is the management oriented subject. That means one motto, one thing is there. Our basic problem is the common problem. False problems are same. That problem is our wants are কি আমাদের চাওয়ার শেষ আছে? No. Our wants are unlimited, but our resources are limited. So we need some equilibrium point, and that's why we need management. We have to know management. তার জন্য আমাদের এই সাবজেক্টটা পড়তে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Okay. Next, acha, one of the important function of management is decision making and controlling. So what is controlling? Controlling means to measure the deviation between standard and actual. What is your standard? What is your actual? তুমি কি ভেবেছিলে আর অ্যাকচুয়ালি তুমি কি পেয়েছো, এই দুটোর মধ্যে obviously some differences must be there. আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, এক্সাম্পল। রনিত বাড়িতে কখন ঢোকো সন্ধ্যাবেলা? ম্যাক্সিমাম টাইম কটা? 9 PM, ওকে। তো এবার 9 PM এর জায়গায় যদি 12 হয়ে যায়, 11 PM হয়ে যায়, প্যারেন্টস বকাবকি করবে তো? না করবে না? 9 PM এর জায়গায় যদি 11 PM হয়ে যায়, তাহলে প্যারেন্টস বকাবকি করবে? হ্যাঁ স্যার। Yes, করবে। বাট 9 PM এর জায়গায় যদি 9:05 হয়ে যায়, 9:05 PM, 5 মিনিট বেশি হয়ে গেল, কিছু বলবে না। That is, standard is 9, but actual time is 11. That means the difference between 11 and 9 is very wide. তখন তো প্যারেন্টস বকাবকি করবেই, কোথায় ছেলে, কেন এত লেট হলো, এটসেট্রা এটসেট্রা। বাট 9টায় টাইম, 9:05 ঢুকেছো, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। So if the difference between standard, that is from 9 to and actual, that is 9:05, is very negligible, then okay. But if the difference is very wide,
then some problem is there. So obviously you have to minimize the deviation between standard and actual. If the deviation between standard and actual is very negligible or very low, then you can conclude that all are in under control. শ্রীতমা বুঝতে পারছো? না স্যার, গুলিয়ে যাচ্ছে। কি গুলিয়ে যাচ্ছে? আমি বললাম যে শ্রীতমা কিন্তু পকেট মানি দেয় না বাড়িতে, তাই তো? দেয়? না, একদম দেয় না। কলেজ হলে দিত না বাড়িতে? কলেজ কলেজে তো বাপি নামিয়ে দিয়ে যায়, বাপি নিয়ে আচ্ছা যায়। আচ্ছা, তাহলে তো হয়ে গেল, তাহলে তো দেবেই না কিছু। তোমার বাড়ি কোথায়? হুগলিতে। ও হুগলিতে। হুগলি কোথায়? আমি তো চিনসুরা। চিনসুরা, আচ্ছা, তো বাড়ির কাছেই কলেজ। আচ্ছা, তো যাই হোক, তো যদি ধরো যে বাড়ির কাছে কলেজটা হতো না, বলো না, তাহলে এবার বাড়ি থেকে ধরো 30 কিলোমিটার দূরে কলেজ, তাহলে তোমাকে সেই 30 কিলোমিটার অ্যাভেল করতে হতো। তাহলে তুমি তোমাকে তখন বাড়িতে প্যারেন্টস তাহলে একটা পকেট মানি দিত, তাহলে সেই পকেট মানিটা অবভিয়াসলি বাজেটেড পকেট মানি। আগে ঠিক করতে কিভাবে যাবি, কোথা দিয়ে যাবি, কত টাকা খরচ হতে পারে, ক্যালকুলেশন করে দাঁড়ালো যে সাপোজ 50 টাকা করে পার ডে খরচ হতে পারে। তাহলে 50 টাকা করে যদি পার ডে খরচ হয়, সাপোজ 20 দিন কলেজ, 1000 টাকা তোমার পকেট মানি দিল। এবার 1000 টাকা দিলেও হবে না, কলেজে গিয়ে একটু লাঞ্চ আছে বা একটু এন্টারটেনমেন্ট আছে এক্সেট্রা করে ঠিক হলো যে আমি 1500 টাকা তোমাকে পকেট নিয়ে দেবো বা 1200 টাকা পকেট নিয়ে দেবো। তো এবার মাসের প্রথমে 1200 টাকা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুমি কি করেছো, একদিনেই 1200 টাকা শেষ করে দিয়েছো। তাহলে কি হবে? কি হবে তাহলে? প্রথমত প্রচন্ড বকুনি খাবো, সেকেন্ডত আর দেবে না। আচ্ছা, বলছো প্রচন্ড বকুনি খাবে কেন? কারণ there is কারণ huge difference, কারণ সারা মাসে যেটা huge খরচা difference, করতে হতো yes, সেটা একদিনে করে ফেলেছে। হ্যাঁ, there is huge difference between standard and actual. 1200 টাকা 1500 টাকা যদি সারা মাসে হয়, 30 দিনে হয়, তাহলে পার ডে কত করে হচ্ছে? কত করে হচ্ছে? 50 টাকা, তাই তো? তা সেখানে হ্যাঁ তুমি স্যার। একদিনই 1200 টাকা খরচা করবে। তাহলে অবভিয়াসলি the difference between standard and actual সেটা ভেরি ওয়াইড, ভেরি ওয়াইড। তুমি তো বকুনি খাবি। Your activity is not under control. So control helps to minimize the deviation between standard and actual. কি তোমার স্ট্যান্ডার্ড আর কি তোমার অ্যাকচুয়াল, এই দুটোর মধ্যে যে ডেভিয়েশনটা আছে, মানে ডিফারেন্স আছে, সেই ডিফারেন্সটাকে মিনিমাইজ করতে হেল্প করে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So that is the control. আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে, আচ্ছা সবাই বুঝতে পেরেছো হোয়াট ইজ কন্ট্রোলিং? কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? হ্যালো, না স্যার। বুঝতে পারোনি? না স্যার, বুঝতে পেরেছি, কোনো কোয়ারিজ নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ডিসিশন মেকিং। ডিসিশন মেকিং কি? That is, in a management, another important part is decision making. That is, you have to take some decisions.
have to take some decision. আচ্ছা বলো তো ডিসিশন নেওয়ার জন্য কি দরকার? হ্যালো, am I হ্যাঁ স্যার audible? সবাই শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছ? স্যার ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ডিসিশন নেওয়ার জন্য কি দরকার? Know the objective. অবজেক্টিভস বলছো বলো। এফেক্ট কি হবে এটা জানতে হবে। ওকে, আচ্ছা আমি যদি বলি যে যে কোনো কিছু দ্যাট ইজ তুমি কি করছো, অ্যানালাইজ করছো, এই এফেক্টটা কি হবে সেটা জানতে হবে। দ্যাট মিনস ইউ অ্যানালাইজ, ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ ইট, ঠিক তো? বিফোর টেকিং এনি ডিসিশন ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ। কথা বলেন। হ্যাঁ স্যার এই অ্যানালাইজের জন্য কি দরকার? ডেটা, ডেটা দরকার না? উইদাউট এনি ডেটা স্যার বুঝলাম না, আর একবার বলুন। কোন একটা কিছুকে অ্যানালাইজ করার জন্য ডেটা দরকার তো। ডেটা ছাড়া অ্যানালাইজ করা যায় না না। উইদাউট এনি ডেটা ইউ কান্ট অ্যানালাইজ এনিথিং। আর ইউ এগ্রি? এগুলি হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। Yes. So, who provides that data? Proper recording provides that data. তুমি যদি ডেটাকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে রেকর্ড করো তবেই তুমি কি পাবে? প্রপার ডেটা পাবে, ঠিক কি না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। তো এবার কথা হচ্ছে ডেটা টু টাইপস, ওয়ান ইজ ফাইন্যান্স রিলেটেড ডেটা, ওয়ান ইজ নন ফাইন্যান্স রিলেটেড ডেটা। কিছু ডেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স রিলেটেড ডেটা আর কিছু ডেটা হচ্ছে নন ফাইন্যান্স রিলেটেড ডেটা। ইজ ইট ওকে? হ্যাঁ Hello. স্যার This is also a data. Obviously, these are non-finance related data. Okay? But this is your attendance. And some data are finance related data and some data are non-finance related data. And for both purpose, you need some recording. Without recording, you can't get any data. Is it okay? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার Now, finance related data. Finance related data are provided by the accounting. Hello, শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। Finance, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, finance related data provides by the accounting. Now, in a accounting, you have to record the data in a systematic way, and that data are related to finance, and that data helps to take some financial decisions in near future. Is it okay? Yes sir. হ্যাঁ স্যার Yes sir. Now, in accounting, there is one terms that is transaction. What is transaction? Transaction means if an event follows two basic conditions. One is changes the financial position between two parties, and second one is money measurable. If an event follows these two basic conditions, then the event is called
ট্রানজাকশন। আমি কি বললাম, বোঝাতে পারলাম? বুঝলে ব্যাপারটা? No, হ্যাঁ sir. স্যার। না। আচ্ছা, আবার বলছি। ফাইন্যান্স, স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি, ব্যাংক থেকে টাকা তোলা, আবার একটা রেগুলার বেসিসে টাকা আবার জমা করা, এইটাকে ট্রানজাকশন বলে তো? না, শুধু এটাই ট্রানজাকশন। আচ্ছা। আমি আবার বলছি, শুনুন। অ্যাকাউন্টিং এ ট্রানজাকশন হতে গেলে পরে কোনো একটা ইভেন্টকে দুটো কন্ডিশন ফলো করতে হবে। একটা হচ্ছে চেঞ্জেস দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বিটুইন টু পার্টিস, and second one is money measurable. কোনো একটা ইভেন্ট যদি এই দুটো কন্ডিশনকে ফুলফিল করে, তাহলে সেই ইভেন্টটাকে আমরা বলবো ট্রানজাকশন। ইটস নট ক্লিয়ার, তাই তো? স্যার আরেকবার বলুন। দুটো কন্ডিশন, একটা হচ্ছে মানি মেজারেবল, আর একটা হচ্ছে চেঞ্জেস দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বিটুইন টু পার্টিস। One is money measurable and another one is changes the financial position between two parties. এই দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয়, তাহলে সেই ইভেন্টটাকে আমরা বলবো ট্রানজাকশন। বোঝা গেল? কিছুই বুঝতে পারলেন না? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, তাই তো? অবভিয়াসলি ইটস অ্যান ইভেন্ট। এটা একটা ঘটনা তো, যে হ্যাঁ স্যার। এসএস স্যার ক্লাস হ্যাঁ স্যার। নিচ্ছে, তো দ্যাট ইজ অ্যান ইভেন্ট। এবার এই ইভেন্টটা কি ট্রানজাকশন? না এই স্যার। ঘটনাটা কি ট্রানজাকশন? না স্যার। না। কেন না? ফার্স্ট কোশ্চেন, ইজ ইট মানি মেজারেবল? এটা মানি মেজারেবল নয়, আর চেঞ্জ অফ ফিনান্সিয়াল। তোমার আর আমার মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না। না। তাহলে তোমার আর আমার মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না, আবার এটা মানি মেজারেবল না। আমি তোমাকে বলতে পারবো না যে আমি টাকার পড়ালাম, কত টাকার পড়ালাম, বলতে পারবো? তুমি বলতে পারবে যে স্যার আমাকে আজকে 100 টাকার পড়িয়েছে? ইজ ইট মানি মেজারেবল? নো স্যার। So this event is not a transaction between you and me. But between me and my college, আমার আর কলেজের মধ্যে, I am bound to take this class, and college are bound to pay my fees at the end of the month. So obviously financial position are changes between me and my college, and obviously the class is money measurable between me and my college. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তখন এটা আমার সাথে আমার কলেজের এই ইভেন্টটা তখন কি হয়েছে, ট্রানজাকশন হচ্ছে। তুমি যখন কলেজকে সেমিস্টার ফিস পে করেছো, তাহলে সেটা কি ট্রানজাকশন? কলেজকে সেমিস্টার ফিস পে করেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, করেছো। তাহলে সেইটা কি মানি মেজারেবল? ফিজের অ্যামাউন্টটা মানি মেজারেবল? নো স্যার। নো, ফিজের অ্যামাউন্টটা মানি মেজারেবল না। ফিজ কত টাকা পে ইয়েস করেছো স্যার। জানো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, মানি মেজারেবল। আচ্ছা, সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে বিটুইন ইউ এন্ড ইউর কলেজ? হ্যাঁ স্যার, চেঞ্জ হচ্ছে তো। চেঞ্জ হচ্ছে। So it's a transaction. When you pay some semester fees to your college, that's also an event, and that event is a transaction. So event, if an event follows two conditions, one is changes the financial position between two parties, and second one is money measurable, then the event is called transaction. Students, are you enjoy the class or not? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Are you feeling bored? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So, what is transaction? I hope it's clear. Transaction কি সেটা বুঝতে পেরেছো আশা করি। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Now, question is recording. You have to record the transaction in a systematic way. কার মাইক ডিস্টার্ব করছে, মিউট করো। হ্যাঁ, আকাশের মাইক থেকে আওয়াজ আসছে। আকাশ, মাইক মিউট করো। আচ্ছা, recording, that is, recording is what? You have to record the transaction in your books of accounts. That is, recording is what? That is, you have to analyze and interpret the transaction. So this transaction, if an event is a transaction, then you have to record it in your books of accounts, and after recording it, you have to analyze it and then finally interpret the transaction. This part is called accounting. So accounting means recording, analyzing, and interpreting some transaction. Is called accounting. Is it okay? Yes, sir. এবার আমরা স্যার, বলবো। আরেকবার বলুন। হ্যাঁ বলবো, স্যার, একবার বলবেন? বলবো। আমরা যে অ্যাকাউন্টিং মানে তাহলে কি হলো? অ্যাকাউন্টিং মানে হচ্ছে আমরা যে ইভেন্টটা হচ্ছে, এই যে ইভেন্টটা মানে ট্রানজাকশনটাকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে রেকর্ড করব, অ্যানালাইজ করব, এন্ড দেন ইন্টারপ্রেট করব। কোন একটা ইভেন্টকে, দ্যাট ইজ কোন একটা ট্রানজাকশন, ইভেন্ট যদি ট্রানজাকশন হয় সেটাকে রেকর্ড করব, দেন অ্যানালাইজ করব, এন্ড দেন ইন্টারপ্রেট করব। দিস ইজ দ্য অ্যাকাউন্টিং। বোঝা গেল? আমার মনে হয় বোঝা গেল, তাই তো? না স্যার, বুঝলাম না। ভেরি গুড। শোনো, আমি একটা বিজনেস করছি, ঠিক আছে? তো আমি কত টাকা পারচেজ করেছি সেটা লিখলাম, বুকসে লিখলাম। আমি 1,00,000 টাকা সেল করেছি। তো তুমি কি প্রফিট ক্যালকুলেট করতে পারবে? না স্যার। কেন পারবে না বলো তো? তুমি 1,00,000 টাকা সেল করেছো বলে তুমি প্রচন্ড আনন্দ পেলে। তো তুমি কি তার মানে কি বলতে পারো যে তুমি 1,00,000 টাকারই প্রফিট হলো? না, সেখান থেকে তো হিসেব করতে হবে মাল বানানোর জন্য কতটা খরচা আছে বা আচ্ছা, ব্যাকে কতটা করে, তারপর সেটা রেখে যেটা থাকবে obvious, সেটা লাভ উঠবে। ভেরি গুড। তো তুমি পারচেজটা লেখোনি, রেকর্ডিংটা প্রপার ওয়েতে মেনটেন করোনি, তাহলে তুমি শুধুমাত্র অনলি সেলটা ধরে ধরে নাচানাচি করে তো লাভ নেই। তাহলে আমি কি বলতে পারবো যে আমার পুরো সেলটাই আমার প্রফিট? না স্যার। পারবো না। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? কোনো একটা ইভেন্ট যদি ট্রানজাকশন হয়, সবার আগে তাকে রেকর্ড করতে হবে, তারপরে হ্যাঁ, অ্যানালাইজ করতে হবে, তারপরে আমি কি করতে পারবো? ট্রানজাকশনটাকে ইন্টারপ্রেট করলে তবে আমি বুঝতে পারবো ইয়েস মাই প্রফিট ইজ দিস। আমি 1,00,000 সেল করেছি, আমি 80,000 এর গুডস পারচেজ করেছি, and all goods are sold, then my profit is 20,000. বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছি স্যার। তাহলে আমি যদি পারচেজটাই না লিখি, আমি শুধু সেলটা লিখি, তাহলে তো সেলটা পেলাম, করতে পারবো না। তাহলে কি করে করতে পারবো? তাহলে কোনো একটা ইভেন্ট যদি ট্রানজাকশন হয়, তোমাকে ফার্স্ট রেকর্ড করতে হবে, দেন অ্যানালাইজ করতে হবে, দেন ট্রানজাকশন গুলোকে ইন্টারপ্রেট করলে আমি একটা ডিসিশন নিতে পারবো। দ্যাট ইজ মাই প্রফিট। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বোঝা বুঝতে গেল? পেরেছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই যে পুরো সিস্টেম, এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো অ্যাকাউন্টিং। কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে, কোশ্চেন থাকাটাই স্বাভাবিক,
কোশ্চেন না স্যার, থাকাটাই ঠিক আছে। অস্বাভাবিক। কোনো কোশ্চেন নেই কারোর? No, sir. Very good. এবার একটা কথা বলছি, স্যার আপনি যে কথাটা হচ্ছে টপিক গুলো ধরে ধরে বুঝিয়েছেন সেগুলো সবই বুঝতে পেরেছি, তার ভেতরে কোনো কোশ্চেন নেই। ব্যাস একদম সেটুকু বুঝলেই হবে। এবার একটা কথা হচ্ছে যে স্যার এই যে রেকর্ডিং যে করব তাহলে কিভাবে রেকর্ড করব? Any transaction you may record in your books of accounts. Books of accounts মানে কোথাও তো সেটা লিখবে, সেটাকে আমরা বলছি বুকস অফ অ্যাকাউন্ট। দ্যাট ইজ অলসো কল্ড প্রাইমারি বুকস। And you have to record the transaction in your books of accounts, and there are two ways. One is single entry system and one is double entry system. প্রাইমারি বুকস অফ অ্যাকাউন্ট কি বললেন এখানটা Primary বুঝলাম না। books of accounts মানে হচ্ছে any transaction first time you have to record in your books. মানে বুকস মানে তোমার কপিতে যখন ফার্স্ট লেখা হবে তো হ্যাঁ, সেই সেই বুকসটাকে বলছে প্রাইমারি বুকস। কি বললাম বুঝেছো? হুম, প্রাইমারি বুকস কে আমরা বলছি বুকস অফ অরিজিনাল এন্ট্রি, যেখানে ফার্স্ট টাইম আমরা ট্রানজাকশন গুলোকে রেকর্ড করি। বোঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলো তো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ফার্স্ট টাইম কোথায় রেকর্ড করলো? কোথায় রেকর্ড করলো? স্ক্রিনশট নিলেন স্ক্রিনশট নিয়ে কোথায় দিয়েছি? এই যে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি। হোয়াটসঅ্যাপে। So this is the books of original entry. This is my primary books. All data we get from this WhatsApp, this group. Are you agree? মানে এট দ্য ফার্স্ট টাইম কোনো First time আমি যখন পুরোটাকে যেখানেই লিখি না কেন বা যেখানেই দিই না কেন সেটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল এন্ট্রি। হ্যাঁ, বুকস অফ অরিজিনাল এন্ট্রি। দেখো এই যে গ্রুপ থেকে আমি অনেক ডেটা পাবো আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। আচ্ছা প্রত্যেককে আমি বলে দিচ্ছি, এই যে পার্মানেন্ট লিংক দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ গ্রুপ ডেসক্রিপশনে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এখানে আমরা পার্মানেন্ট ক্লাস লিংক আমি মেনশন করে দিয়েছি, আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংকও এখানে অলরেডি রনিত করে দিয়েছে। তাহলে প্রত্যেক দিনের ক্লাস লিংক এটাই হবে। ওকে, বোঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তাহলে two types of recording is there. One is single entry system and one is double entry system. এবার হচ্ছে একটা কথা যে স্যার সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম কি আর ডবল এন্ট্রি সিস্টেম কি? Single entry system means any transaction you may record in your books of accounts in an unsystematic way. Sometimes you record, sometimes not. Sometimes you record partially, sometimes you record fully. That kind of haphazard kind of recording is called single entry system. বোঝা গেল? কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না? না স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে স্যার বুঝতে ধরুন পেরেছি। আপনি কোনো কিছু মানে সেল করছেন, সেটার হুম। একটা টাইমে আপনার সেটার পারচেজ সেলিং কত হলো বা প্রফিট কত হলো লিখলেন, বা পরের দিনকে আপনি লিখলেন না, আবার পরের দিনকে ধরুন পারচেজ নিলেন, প্রফিট কত হচ্ছে সেটা লিখলেন না, এইটাকে বলছে তো? রাইট 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 রাইট। ধরো এরকম কোথাও হয় বলো কি? এরকম অ্যাক্টিভিটিস কোথাও দেখেছো যে কখনো কোনোটা লিখছে কখনো কোনোটা লিখছে না, এক্সাক্ট প্রফিট কত এক্সাক্ট লস কত এক্স্যাক্টলি বলতে পারে না, এরকম কখনো হয়? হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ স্যার, হয়। কোথায় হয়? কোথায় হয়? কলেজে গিয়ে সত্যতার দোকানে চা পাওয়া যায় না যদি, যাই হোক।
তো ওখানে গিয়ে একটুখানি খাওয়া দাওয়া করা হয়, হয়তো চা ফা খাওয়া হয়, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, তাই তো? একটু এন্টারটেনমেন্ট হয়। তো ওই যে দোকানটা, সেই দোকানটা সমস্ত রেকর্ড, সমস্ত ট্রানজাকশন ওয়েল অ্যান্ড গুড ভাবে রেকর্ড মেনটেন করে? করে না। কত টাকার সেল হলো এক্স্যাক্টলি দিনের শেষে ও বলতে পারবেন, আর কিছু বলতে পারবেন, কারণ ও তো সব সেলকে রেকর্ড করেনি। কত টাকার পারচেস করেছে সেটাও বলতে পারবে। হ্যাঁ, তুমি যদি ধারে নিয়ে আসো কিছু, তোমার নামটা লিখে রাখলো যে এত টাকা তুমি আজকে গোল্ড নিয়ে এসছো, এইটা রেকর্ড করবে। পরের দিন তোমাকে বলে তোমার বাকি ছিল 50 টাকা, সেটা দিয়ে দাও। এই ইনফরমেশনটা আছে ওর কাছে। That is sometimes some information they maintained, sometimes not. That's why at the end of the month or at the end of the year, how much profit they earned or how much loss they suffered, they can't calculate. That kind of haphazard recording is called single entry system. বোঝাতে পারলাম আমি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে what is single entry system, clear? হ্যাঁ স্যার। সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম, হ্যাঁ বলো, সবাই বলো, বুঝেছো সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো, সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমের কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে? অবভিয়াসলি আছে। কিরকম আছে? তুমি তোমার মতো করে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে পারবে, তার জন্য তোমার অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার দরকার নেই, তুমি তোমার মতো করে মেনটেন করছো। সেকেন্ডলি, তোমার বিজনেসের মান্থলি ইনকাম সাপোজ 10,000 টাকা, তো তুমি একটা অ্যাকাউন্টেন্ট রাখবে তার জন্য যার স্যালারি 12,000 টাকা? ইজ ইট পসিবল? আমি একটা বিজনেস করি, সেই বিজনেসের অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে গেলে আমার একটা অ্যাকাউন্টেন্ট রাখতে গেলে আমাকে তাকে ট্যালি সফটওয়্যার দাও, তাকে কম্পিউটার দাও, তাকে প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাও, তারপরে মাসের শেষে 12,000 টাকা স্যালারি দাও। তো তোমার ইনকামই হচ্ছে 12,000 টাকা। ইজ ইট পসিবল ফর ইউ? না স্যার। নো স্যার। In that case, you have to record the transactions in your own way. No infrastructure are required. No salaries are required to pay anyone. Less costly method. You can maintain according to your choice. These are the advantages of single entry system. ঠিক না? হ্যাঁ কি না? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবার কথা হচ্ছে, তাহলে is there any disadvantages of single entry system? সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমের কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে? অবভিয়াসলি আছে। তো পাড়ার যে গ্রোসারি শপটা, সে যদি হঠাৎ করে একটা ব্যাংক লোনের দরকার পড়ে, তো ওই খাতাটা নিয়ে গেলে ব্যাংক অ্যাকসেপ্ট করবে? ব্যাংক অ্যাকসেপ্ট করবে যে ওই খাতাটাতে ভালো করে কিছু লেখাই নেই, তার সেল কত, তার পারচেস কত, তার বিজনেসের পজিশন কি, কিচ্ছু লেখা নেই। তো ব্যাংক কি করে ওই ডিটেলস এর রেসপেক্টে ওকে লোন প্রোভাইড করবে? পারবে না, তাই তো? আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবার ধরো তুমি ওই ডিটেলস এর রেসপেক্টে তুমি কি এন্ড অফ দা ইয়ার তুমি কি তোমার কি বলে ওটা, বলো না কি বলে, ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন সাবমিট করতে পারবে? কোনো রেকর্ডসই তো ভালোভাবে নেই, তুমি কি করে ইনকাম ট্যাক্সের রেকর্ড সাবমিট করবে? You can't get loan from your bank. You can't submit your income tax, submit any legal document to your income tax department. And your documents are not authorized documents. These are the disadvantages of single entry system.
At any time you can't realize what is your business position. তোমার বিজনেসের পজিশন কি তুমি রিয়েলাইজ করতে পারবে না, প্রফিট কত জানতে পারবে না, লস কত জানতে পারবে না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ দা সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম। বোঝাতে পারলাম? বোঝালাম? বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, হ্যাঁ আর স্যার। লাস্ট টাইম so these are the single entry system is unsystematic way of account recording, less time consuming method, less costly method, and last আমি আজকে যেটা পড়িয়ে শেষ করব, তোমরা বোর ফিল করছো, সেটা হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম। ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম is what? That is the systematic way of recording. That is, any time, any transaction you record in your books of accounts in a systematic way. All transactions are recorded systematically. Okay? And if you record all transactions in a systematic way, then easily you can calculate what is your profit or what is your loss at the end of the year. And anytime you can see what is your business financial position, and anytime you can claim some bank loan by giving some accounting data to your bank. So this is called double entry system. বোঝা গেল যে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমটা কি? না স্যার। না, ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম হচ্ছে, ধরো কলেজে, আমাদের কলেজ জানে না কতজন স্টুডেন্ট আছে বিসিএ তে? জানে তো? হ্যাঁ স্যার জানাই। তো এটা জানা কখন কি করে পসিবল? যদি every time, every transaction you record in a systematic way, তাহলে জানা পসিবল, আদারওয়াইজ নট। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমাদের ড্রিম কোম্পানি টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, তারা তাদের সমস্ত অ্যাকাউন্টস ওয়েল অ্যান্ড গুড ভাবে মেনটেন করে না? করে তো? তবেই তো তারা জানতে পারে যে তাদের এন্ড অফ দ্য ইয়ার কত প্রফিট বা কত লস, ঠিক কিনা? Yes or no? হ্যাঁ স্যার। So that kind of recording is called double entry system. ব্যাংকে যখন তুমি টাকা জমা দিচ্ছ তখনও রেকর্ড করছে ব্যাংক, যখন টাকা উইথড্র করছো তখনও রেকর্ড করছে ব্যাংক। প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন সিস্টেমেটিক ওয়েতে রেকর্ড করছে। তাহলে কি হবে? এন্ড অফ দ্য ইয়ার আর এন্ড অফ দ্য মান্থ বিজনেস কত প্রফিট করলো বা কত লস করলো ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবে। শিওর? হ্যাঁ স্যার। This is the double entry system. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। In a double entry system, two important words we use. One is debit and one is credit. There is no particular meaning of debit and credit. The meaning of debit and credit are varies according to accounts. In our next day's class, we discuss what is debit and what is credit. And today, I just what is the gist of the today's class? The gist of the today's class is, first we have to স্যার হোয়াট ইজ what is management? অ্যাকাউন্টেন্সি, মানে what is ম্যানেজমেন্ট? না, আমরা বলেছি যে the topic subject name is management accounting. That means two terms is there. One is management, one is accounting. We need the concept of management, we need the concept of accounting. Then we can easily understand ট্রানজাকশন। what is management accounting. Management means
we manage by men tactfully. Management means we want to achieve the predetermined goal smoothly and efficiently by using some resources. That is the management. And these resources is called 7M. M for man, M for money, M for machines, M for materials, M for markets, M for methods, and M for motivation. Always remember, this 7M is not only 7M in any business. So many other resources may be used. Just this is the basic concept. Basically, we say this is 7M, but not necessary to use this 7M only. You may use another so many M or so many T or so many P, etc. Okay, but in general, we know that resources is very important to achieve the predetermined goal. And so many functions of management. And what are the objectives of management? Objectives of management is, that is, our wants are unlimited, but our resources are limited. These are the basic problem or common problem in the economics or in our society or in our daily life, and that's why that is one is limited and one is unlimited. So we need some equilibrium point, and to reach that equilibrium point, we need management. These are the basic objectives of management. So in single word, objectives of management is what? Objectives of management is optimum usage of resources. Optimum usage of resources. This is very important line. Optimum usage of resources is the basic things of management. আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু ম্যানেজমেন্ট করব, তার মোটোটাই হচ্ছে রিসোর্সের অপটিমাম ইউসেজ। তার জন্যই ম্যানেজমেন্ট দরকার। বোঝা গেল? এবার এই ম্যানেজমেন্টের মধ্যে করতে গেলে করলে so many functions of management is there: planning, organizing, staffing, controlling, coordinating, communication, directing, and etc. etc. So controlling means to measure the deviation between standard and actual, and you have to minimize the deviation. That is the controlling. And the last part is what? Another important part is decision making. To take some decisions, you need some data, and you have to analyze that data. Is very important, and that data is two types. One is finance related data, one is non-finance related data. Finance related data provides by the accounting, and there are two types of recording is there. One is single entry system and one is double entry system. Single entry system is the unsystematic way of recording, and double entry system is the systematic way of recording. So many advantages and disadvantages is there in a single entry system and double entry system. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এই অবধি আমি পড়ালাম, তো আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমরা কোনো সাবজেক্টের মধ্যে এখনো ঢুকিনি, তো আমরা জাস্ট আজকে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস নিলাম। আমরা জাস্ট একটা গল্প করলাম যে কি আমাদের সাবজেক্ট কন্টেন্ট কি আছে এক্সেট্রা। তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো। যদি তোমাদের খুবই ভালো লাগলো। যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকবে, অলওয়েজ ওয়েলকাম। তোমরা কোশ্চেন না করলে তো আমি বুঝতে পারবো না। একটা অদ্ভুত টাইপের ক্লাস, ভার্চুয়াল ক্লাস, ঠিক আছে, যেটা নেওয়াটা খুবই কঠিন কাজ। আমি জানি না যে এই অ্যাকাউন্টিং গুলো করানোর সময় আমার প্রচন্ড কষ্ট হবে। কিভাবে অ্যাকাউন্টিং এর মতো ক্লাস আমি অনলাইনে নেবো, এটাই হচ্ছে খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার, ঠিক আছে। তো তবু চেষ্টা করবো আমরা, ঠিক আছে, দেখা যাক কিভাবে কি হয়। তো এটাই হলো আমাদের ভার্চুয়াল ক্লাস হলো, কিন্তু দুঃখের ঘটনা
ইন ফিউচারে যদি তুমি আমার পাশ দিয়ে যাও, আমি তোমার পাশ দিয়ে যাই, কেউ কাউকে চিনতে পারবো না, ঠিক আছে? আমিও তোমাকে চিনতে পারবো না, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। দিস ইজ দ্য লিমিটেশন অফ ভার্চুয়াল ক্লাস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে রাখছি, ভালো থেকো।